Sì, sì. Yeah. Sì.
Entiendo. Vale. Extensión. Tienes dos faltas. Yo le dije al Trillo lo que quería. Sí, supongo que ya pediría. Pues la otra, calzón. Vamos a comer. Chicos, salimos.
Esta es la ISO. Pero ves, esta tiene, igual que la que yo tengo, que tiene, esto hace como, lo deja plano, y hace efectos chipotas. Yo se lo dejaré puesto y se nota cuando está bien encajado, no se levanta. Y tiene el rodillo encima, y eso es lo que me hace. Me parece que se gusta la batería. Bueno, pero es verdad. Me lo estoy pagando ahí, yo y
tiene vitamina, pero no me parece que sea todo. O no sé, si la verdad es que si no cambia la pasta, cuando cuando hice la cosa, pues cambiar la pasta, entonces se dice para mí, se lo gana un poquito. Y esa mesa la casa del bar y con la utilidad para y así es para esa mesa y ya lo pasa que esta Navidad cuando digo mesa de y nada, y ya eso venía viendo la secretaria. Y es una locura lo que porque aún así aunque están reducidas, por eso, Que cuando no está nuevo es diferente. esta mesa, la prostar, cuando yo quiero un nuevo, hay que ir al menú. Y aquí es más difícil. Aquí, bueno, lo hago. Sí, es que en mi mesa la música no había que quitar el punto y la dan medio cuidado. No, te lo juro, deja medio como no vaya al sitio. Menos, o 4:10, o 4:15. Pero claro, luego. Bueno, el agujero está bastante. No, digo de. Hay mesas que tienen agujero más. Sí, Más grande y más atrás. La de Diamond, por ejemplo, característico. La de Portugal, la de esas mesas van bien. Sí, no. Yo tengo una Steel Class, que es la de lápiz, es entera de aluminio, bueno, de acero, y se ve mucho. Una mesa entera de acero. Sí que es verdad que no te jodes. Luego se entera de aluminio. Se mueve. ¿Me preguntas a mí? No, Pero sí que se mirabas Pablito. No, A calentar. No, tío, no lo he hecho mucho. Y si no, pues. Eso es muy barato. No, ya, sí, claro. A ver, incluso, está ahí el valor. A ver, ¿qué paro todo? Tú, no sé, en la telecom Pablito. Déjame para todo. Para primero. Ladies and gentlemen, welcome to the final of the first Sky Cup! Representing Team USA! Escucha, no me tiré yo de los pelos cuando fui a ver el Spanish Open y sale aquí el choco para presentar las finales y no sé qué. Que algunos de los esperan, y le digo yo a Malo. Joaquín! Ladies and gentlemen! Claro, jugaban, ¿qué jugaban? El Mr. Bosch contra el Daniel West. Coming all the way from China! Sin problema ninguno. Trillo, se está oyendo lo que dice. Trillo, se está oyendo lo que dice. Bueno, ¿qué? Se está oyendo lo que dice. No hay problema ninguno. No, solo se va a comentar uno. Bueno, No tiene que ver.
No voy a crear otra transmisión para las 6 y 7. Para semis. Para semis no. O cuando vuelas. Para final. Claro. Sí, yo no. Trillo. Trillo. ¿Me ayudas a meter la mesa esa? ¿La ponemos aquí? Vale. ¿Sí? Pero podo enchufar xa o USB? ¿Por aquí pasa? Claro. Fíjate. Quita esa mesa de primero. No, pero no hace falta tocar. Porque ahora esto. Claro, que quede guai. O xogador, sabes? Que quero ir hasta aquí atrás a ver. Esto puede venir, va a ir una silla, voy a traer la silla. Más, só que queda un USB libro. Hay que pillar el ordenador de mí. ¿Me ves aquí? La persona que está aquí, ya casi que sí. Sí. Ahora es así. ¿Qué por ahí? Sí. Ey. Ah, eso habla contigo. Habla contigo. Tum, tum. No, porque va a haber gente. Ey. 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 Bastante humo. Ey. 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 Bastante buena, buena. Ey. Bastante buena. Bastante buena. Ey. Tú. Vaya bona.
Ey. Ey. ¿Se puede ya? ¿Se puede? Víctor, ¿se puede? Vale, vale.
Hay varios enchufes aquí. Pero fíjate de ti. Como? Un cable HDMI. O que faga falta para conectar isto.
Estamos, señores. Falta Jaime. Reflexión. Estamos. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Sí?
Tiro 6, Jaime Serrano 3, Eladio Cueri 2, Jaime Serrano.
7, Pelayo 23, Jaime Serrano 3, abre Pelayo 4.
Son covers o sin copyright. Partida 12, Martínez 5. Tío. ¿Mandan avisos o qué? Partida 10, Pelayo 45, Jaime Serrano 4, Alex. Mira, hay un correo.
12, Serrano 5, Cerámico 16, Jaime 6. Falta. Saque grande. you